Hello everyone, Professor Prinny here, and today I'm here to play more of The Legend of Heroes Trails to Azure. So, last time we started off day 2 of chapter 1, going through a few requests, most notably us getting access to Pom Pom Party, which is a minigame we'll be playing every now and again throughout the entire game. Especially if we want to get one of the Master Quartz. And let's see, what else? Yeah, well, we've travelled up to mines over here, and along the way I got smacked around by the Neon Abyss worms that we fought because of an additional request that Fran gave us to just an additional extermination request, basically. And yep, we eventually beat it after a good few attempts, because I forgot like how early that the worm fight is in this particular game. And as you know, the abyss worms are one of the most annoying enemies to fight in Trails in general. Because you hit them once, the next move they're gonna do is a full arena earthquake. And most likely, they'll just wipe your party if you decide to recklessly use your S-brakes. Especially if they're the AoE variants. Anyways, without further ado, let's continue the game. All we're going to be doing is finishing off Chapter 1. And so yeah, the mine we have to investigate is not the one we've been to multiple times in Zero, but the other, but a very completely different mine where the entrance was actually back in that previous zone. ノエルさん、ワチ君、大丈夫？ええ、心配ご無用です。僕も大丈夫だけど。Oh, Wazzy, don't worry. Now that we've had a good clean-up walking through the Mines Mountain Path, we'll be taking the car here in the future. 素直に車とかバスを使えばいいのに。トレーニングにもなるし、一石二鳥でいいだろ。それにしても。エリーは本当に体力ついたよな。最初は街道を少し歩いただけで青息吐息だったのに。誰かさんたちのおかげで鍛えられましたから。それでどうするの？早速町長さんを訪ねてみる。Yeah, the SSS have walked towards Armorica, they've walked towards St. Ursula, towards mines, pretty much everywhere. ああ、そうしよう。町長の家は町に入って。And now we have a car, but every time we get a zone open up to us, we're gonna be walking first to collect all the treasure chests along the way. So yeah, there's a few things here we can get. So first of all, in the general store, there's a collectible, a light punching bag for Lloyd. And that's about it for now from in this shop. What else do we have? There is a recipe we can get here. Let's see, there it is. Fried fish, a classic. And now we can make fried fish, and... Oh yeah, while we're here, let's rest up. And can we access the mine yet? Because there is something we can get from here, and yes we can. So let's go explore for a brief moment. Right, the abandoned mine here is locked up, although I don't think we actually go back into that section. Oh wait, no, actually we will, because we'll need to go through there and then make our way to the abandoned mine.
on the other side because we need, what is it? We're attempting a back attack or something like that. Okay, so no treasure chests here anymore from the looks of things. Well, there is one thing we still need to get from here, and that's, okay, not over here. Where is it? Where is it? Oh, there it is. And we get the charming paintwork for the car. We can have a look at that when we get back, and that's all there is in here. To be fair, that area is no longer of any importance compared to 0. And that's pretty much it. There's Sunshine Agnes 2 we can get here, but first of all we will need to... Oh wait, no. There... Sunshine Agnes 2 is... right up here. From Minologi. Alright, now we can go see Mayor Bixen and get the key into the other abandoned mine outside the village. 失礼します。いやあ、君たちわざわざすまなかったね。よう、しばらくぶりだな。皆さん、ご無沙汰しています。ガンツさんの方は体の調子はどうですか？ああ、特に後遺症とかもなく元気でやってるよ。本当にありがとう。改めて礼を言わせてくれ。元気そうで何よりです。それで、旧鉱山というところで魔獣が発生したとか。Well, it's quite nice that the Mines villagers are quite forgiving of what Gantz did when he was affected by Gnosis. まあ、立ち話もなんですし、そちらに座ってくださいな。今、お茶を入れますから。封鎖されていた入り口の扉が破壊されていた。ああ、数十年前のものだが、とても頑丈な扉だった。それが何者かに壊されているのを町の人間が発見してね。2日前には異常がなかったから、多分壊されたのは昨日だと思う。まったくふざけたことをしでかす野郎がいたもんだぜ。気になりますね。それで中を覗いてみると魔獣が徘徊していたと。I've actually forgotten who smashed the gate in the first place. Wait, was it with the explosives? Wasn't it with the explosives as well? でもまあ、昔の行動跡とかなら魔獣がいてもおかしくないよね。いや、そうじゃないんだ。おかしいと思ったのは行動そのものでね。行動そのもの？なんつうか、ぼーっと光ってるんだよ。Oh yeah, the whole place has the higher elements 壁 active. そのものが赤紫色の光に染まっているというか。それは確かに不気味ですね。数十年前の行動となると動力灯もなかったはずだ。何が原因で光っているのか確かに気になりますね。ああ、町に実害はないんだが、さすがにちょっと気になってね。お忙しいかとは思ったんだけど、連絡させていただいたの。事情は分かりました。扉が破壊されたということは事件性があると見ていいだろう。早速様子を見てこよう。ええ、分かったわ。Oh yeah, I should have bought some healing items because I burned so many at the Abyss Worm. 了解しました。興味深そうな事件だね。ありがとう。よろしくお願いするよ。ガンツ、皆さんのために道を開けておいてくれ。ああ、わかったぜ。そんじゃあ先に行ってるから準備が済んだら来てくれよな。And if I remember correctly, the mine is pretty linear.
本当に元気そうです With a ね few side paths we'll need to check out just for the treasure chests. ああ、君たちのおかげさ。ただまあ、ギャンブル好きは全然変わっていなくてね。相変わらず休みの日にはカジノですって帰ってくるよ。そうなんですか。ま、身を持ち崩さなければ問題はないと思いますけど Yeah, as long as Gantz is not using drugs anymore to help with his gambling, to pile on top of his gambling addiction, Soda. then it'll be 急 fine. 鉱山というのは町を出てすぐのところなんですよねええ、少し下ってから北西に登った先にあるわ。何が原因かわからない。くれぐれも気をつけてくれ。Alright, just to make sure I am up to date with Sunshine Agnes, right? Let's have a look. I missed chapter 1 somewhere. Uh-oh, I've already fucked up. Oh well, I'll get it another time, like before the next time I stream. I just reload and redo everything from the book onwards, etc. And hopefully do a better job at the Abyss Worms when I do go and catch up to this point. Let's see, so let's go restock on some tier bombs. As well as some EP charges. And that'll do. Although best case scenario, I'll be able to buy volume 1 later on. Because usually the earliest volumes you can buy. But that's about it. And then the later volumes, you have to make sure you do get them as they come. よう来たな。ええこちらですねこれが破壊された扉か確かに何かで断ち切られていますね。 Okay, so yeah, the gate was cut. ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。で、ここが旧鉱山の入り口だ。この光は。なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。 Yeah, it's like a portal to another world. やばそうな魔獣もうろついているみたいだね。あどうするロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと思うけど。そうですね。捜索の手も増やせますし。あいやまずは俺たちで内部の様子を調べてみよう手に負いそうになかったら警備隊に応援を要請する Well, the CGF is kinda gonna come and help わ anyway. かったわ。了解しました。まあ、それなら準備は万全にした方が良さそうだね。So yeah, hang on, let me double check and see if I can actually buy Sunshine Agnes later on. Okay, no, it doesn't look like I can actually buy it. How did I miss this one? Because I definitely remember talking about it last stream. Or was it the stream before that?
Okay, no, it looks like I have no way to actually save this, so off stream I'll have to go and redo a few sections. And hopefully, unlike the, what is it? My Zero playthrough, I don't mess up any detective points either. Somehow, just to fix one small thing. Yeah, unlike Zero, there's no way to save yourself from the looks of things, so yeah, I'm just gonna have to replay these bits off stream. Basically from when we get the car to the end of chapter 1, that's the only bits I need to replay. Alright, so let's step into the old mine. ちょっと調べてくるので、ここで待っていてください。ああ、気をつけろよ。危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。Well, at the very least, having to redo this section would at least help me optimize the Abyss Worm fight a bit more. Maybe figure out a different strategy which doesn't require me burning pretty much all my resources. 確かにちょっと普通じゃないですね。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど、それに何かしらこのよどんだ空気は。正気の類かもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。And surprise! Wazzy knows about the higher elements! どうしてティオちゃんと同じようなことを？あの子ほどじゃないけど、結構霊感はある方でね。どうする？このまま奥を調べるのは結構ヤバそうな気がするけど。そうだな。何かしら？この音は。いけない。Boom! 皆さん下がってください。Okay, there's the explosive, so I didn't remember wrong. なんだ！一体何が？おーい！あんたら大丈夫か？聞こえたら返事してくれ！ダメだ。声が届いてる様子がねえ。とにかくみんなに知らせねえと。Think it was Shirley that did that? That put the explosives there? ガンツさん、聞こえますか？聞こえたら返事をしてください。ダメだ。完全に塞がったみたいだな。でもどうしていきなり崩落する直前何か音がしてたみたいだけど。そういや、どうして君は崩落するのが分かったんだい？かすかに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。 And then kaboom! 火薬？そういえばかすかに焦げ臭いような匂いがするね。でも火薬なんて最近ではめったに使われないはずだし、昔鉱山で使われていた葉っぱが爆発してしまったのかしら。 Leftover explosives at the entrance. いや、いくらなんでもこんな場所に残っていないだろう。多分爆薬を使ったトラップが発動したんだと思う。トラップ？でも確かにそうとしか思えないかも。なるほど。あのジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。ひょっとしたら近くに潜んで遠隔操作で爆破したかもしれない。でも誰がそんなことを？
まさか入り口の扉を破壊した。ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど完全にはめられたみたいだな。そんな。 To be fair, this was a very innocent kind of request from the people at Mines. They wouldn't have known about the explosives at all. 大丈夫ですよ。こういう時のためにエニグマがあるわけですし。Oh no, we have no reception. これって多分動力波が届いていないアラートかも。密閉された場所だと届きにくいってマニュアルに書いてあったわ。そうなんですか。やれやれ、そう都合よくはいかないか。仕方ない。こうなったら先へ進もう。もしかしたら別の出口が見つかるかもしれないし、 And thankfully there is another exit out of here. また爆破されるかもしれない。そうですね。遠隔操作の可能性もありますし。外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいいかもしれないわね。やれやれ、とどまるは地獄、進むは苦難といったところか。 Now we gotta keep moving 君たちと forward. いるとほんと退屈しなくて済むな。その減らず口、今は心強いよ。補給はできない。とにかく力を合わせてなんとかこの場を切り抜けよう。ええ、や、了解です。 And now we have access to burst. Burst can be activated when the burst gauge is full, and all 4 party members can act. The effect lasts until the gauge depletes, the gauge increases when attacking, and decreases when attacked. Furthermore, a full gauge will eventually drop a level if left unused. So yeah, for those of you who've played Cold Steel 2, you'll remember about this mechanic. And it pretty much, what is it? Functions the same way. But yeah, as this text box mentions, yeah, there's only certain moments where you can actually use it. During this time, all allies will be cured of status ailments, received a 20% attack power boost, and gain craft point regeneration. And arts have immediate casts. And you cannot activate burst if you have a knocked out party member. Okay, first of all, we're gonna take the right path because this leads to a dead end. Alright, successive attacks will fill the burst gauge. When it's full, using the burst command from the menu will activate burst for a set number of turns. さてと、俺の番だな。If I remember correctly, there is an achievement for using burst a certain amount of time, so we'll be using it quite often when we have it available. さてと。パーティーの始まりだ。了解。 Man, I love how high quality those cut-ins are. 行くよ。さてと、任せてくれ。やれやれ。さてと、よし、行ってや。よーし、はやれやれ。僕の番。やれやれ。時間の無駄だったな。 Oh yeah, I forgot to use a battle scope. Oops. 一気に落とすよ。行くぞ。さてと、
エニグマよーしは僕の番か。任せてそこそこだ。甘いね。俺の番だな。行きますやさてと行くわよ食らいなさい任せて Right, くれ。 impede the one with crits, and then impede the other さ one. せるか。よそこ僕の番か。さて任せてと。迎撃完了。みんな先に進もう。みんなチャンスよ Oh wait, these ones we need to blast with arts. I remember these ones being these snails being really tanky, よし。 physically anyway. 行くよ。エニグマさて駆動。とよし。てや。そこだ。行くぞ。てや。さて。 Although at the moment Lloyd's the only one dealing decent physical damage because of force and the fact that he's the only character we've got a stronger weapon with, while everyone else is still using their default. エニグマよ駆動。ーしエニグマ駆動エニグマ行くぞ。いと。よかった Well, not the villain per se, no, of course not. That was much too harsh. He was only 27 years old, not yet dulled in spirit by the constant, tiresome politics tethered to life as an heir. Oh yeah, we still need to throw a battle scope on the scorpion enemy. そこ奇襲成功チャンスです Battle scope and 今だわ yeah, team rush. Let's go. 任せてくれ。全力全開。行くぞ。いいさてや。行きますはやれやれ。よし。私のそこ上出来かなやるじゃない。 Oh wait, no, if I'm gonna redo this section, it doesn't really matter if I actually scan the enemies or not, doesn't it? Hey, you know what, I'm just gonna keep doing it anyway, just to maintain the habit. Let's see, and down here is the monster chest, which we're gonna need to do early, as I mentioned before. This one right here. At some point, we'll be accessing this mine again, but from the opposite side of this gate. Wait, was it the opposite side, or did we come from the ladder? I think we came up from the ladder? Well, it was one or the other. We come up here, and then we go up, and then... After we get to this section, you rest up, and then once you exit the mine, there's a boss fight. And if you want the maximum detective points for that fight, you need to beat the enemies in 75 turns, if I remember correctly. And yeah, this monster chest, level 85. You know what? Let's give it a go. We might win already. And if we do, that's gonna be a massive power boost to, like, Ellie in particular. Or anyone that we're gonna have spam wind arts with. So yeah, oh yeah, let's save first, just in case. Oh wait, no, and heal everyone.
And while we're at it, we really need to pull everyone back, because if I remember correctly, these mobs are the spider enemies, which can cause death from the mines, the cave, the tunnel. So each one can inflict death blow, so it'll hurt a lot. And they're significantly higher level than us. Oh yeah, except they're blue. Well, they don't one-shot at least. Right, well, we have the crit, Star Blast. Yeah, let's see how much damage we do right now. This could be doable. Could be. Well, it can be affected by status effects, so poison or burning would help out a great deal against these guys. And oh yeah, their damage output would be a whole lot better if we actually upgraded the other characters' stats. Well, not stats, their weapons. Okay, they don't inflict death blow, but they do petrify, which does lead to death blow. Anyways, that's all fine. We need to flee anyway. Yeah, maybe I'll try that. Yeah, I'll try that again much later on. much later on. At the very least, like, just before the boss fight I was talking about earlier. You have been thorough. You have to be thorough to open all of my buddies in this game. You know what they say? There's no chest for the weary. Indeed, you can never be tired when opening a treasure chest. Alright, these scorpions really don't want to let us escape, so fine, we'll fight. At the very least, this does let us also build the burst meter as we go through. Because it's really helpful when we start off a fight with burst nearly active. Uh-oh. Right. 2 enemies near the treasure chest. Okay, fine. Let's move out a zone.
Go back in, wait for this enemy to turn around. Not this way, but fine. I always dreamed of being plundered by the pirate Shermer. Why did I have to be put in a mine in a landlocked state? Oh. Well, that's too bad, Mr. Treasure Chest. You are destined to be here instead of the sea. Ah, this scorpion's in the way. Fine. よし行くぞ私のバックそこよーしは行くよ。よし行ってや任せはいは皆さんお疲れ様でした。 My name is Inigo Chestoya. You opened my father. Prepare to die. You read that chess quote and then the battle transition the battle transition occurs. That would be pretty funny. こうして見るとこの紫の光は植物のものみたいだな。苔にキノコが多いみたいだけど。どう考えてもただの鉱山跡とは思えないような場所ですよね。光る苔というのはどこかで聞いたことがあるわ。ゼムリアゴケという名前で薬にも使われるそうだけど。へえ、そんなものがあるのか。でも聞いていた色とは全然違うのよね。別の種類かもしれないわ。いや、ゼムリアゴケで合ってるよ。Wow, and as another hint about Wazzy being a part of the church. The fact that 本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど。 yeah, Ellie mentions like it's something the church uses, and now Wazzy is like really confident that this is Zemuria た moss. まに七葉脈の影響を受けて色を変化させることがあるんだ。そうだったの。ちなみにキノコの方はホタルダケって種類だね。こちらは本来緑色の光を放つし、ここまで巨大化することはない。どうやら七葉脈の流れに何らかの異常があるみたいだね。七葉脈の流れの異常。ということはトラップを仕掛けた犯人とは入り口の扉が壊されたのは昨日。一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないし。まあそうだね。でもワジ君すごく博識だね。どこで仕入れた知識なの？ああ、最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ、店で刺しつ刺されつしてる時にいろいろ教えてもらったってわけ。 Recent in quotes. 聞くんじゃなかった。はあ、そんなことだろうと思ったよ。And that teacher, if I remember correctly, is い Ein. くらホストの仕事とはいえ未成年でお酒は感心しないわね。人聞きが悪いな。あくまでノンアルコールのカクテルなんだけど。本当かよ。Burst can only be activated at specific times in the story, but using it effectively when available can greatly turn the tides of battle. So yeah, the general rule of thumb of when Burst is available is usually like the last section of a chapter. Oh, and that quartz memory fragment, that's what we'll use to decode the Joachim's notes from the previous game. Inner conflict refusing to relieve itself, Cyril thrust himself upward from his sprawled position and placed the chest atop his dresser. He still had some hours to decide whether or not to tell Genevieve about it.
やっ奇襲成功チャンスです。私の番ね。よし And in terms of like the burst going down a level, you'll be able to tell once the meter starts flashing a bit faster than what it currently is doing. や行くよバースト発動 Well, yeah, flashing red like that. さてとそこ任せてくれ行きますは私の番ね。そこよしよーしは私のやっよしストップさてえはいよかった。 So yeah, we should be nearing the bottom now. Oh, and burst orb. We're gonna be saving those. Those are gonna be much more useful later in the game. Especially for emergencies. Why do they call the Enigma 2 an orbment? The quartz are square. The frame is square. They should call it a squarement. This isn't that's Goldia, Jerry. Goldia. I don't know the reference for that one. At all. Not at all. But yes, they are correct. Well, it's more rectangular than square, the orbment. And like, at the very least, the Master Quartz is circular. The quartz used to be circle as well. In the Sky games, anyway. 一気に行くぞイエよしさてとエニグマーよーそこよし行こう任せやあたしそこやれよこんなところかしら。 Upon closer inspection, you notice this chest is made of grimwood. Don't panic, but you've just robbed the relative of a lawyer. Oh no, and then now Mr. Grimwood's gonna sue. Well, if he finds out about this. Theft. And that's a big if. You admire the chest's curves and luscious locks. Yep, very curved top, and the lock is quite intricate, if not sturdy. Oh shoot, I didn't save. Oh well. 速攻で蹴りをつける We'll just have to deal with the consequences. よし僕の番かよーしさてとありがとう行くよエニグマクツ行くぞありがとう。私の番ね。はい。さてと Huh. Now that I think about it, I could probably stunlock the spiders from the level 85 monster chest. That's if I get lucky though. 無駄だよあたしの番ですね But I'm not gonna spend the stream this time just trying to beat
one monster chest early. Maybe I'll do it as a separate recording for my YouTube channel, but not right now. Not right now. Not while I'm streaming. Let's just be over and done with chapter 1. 僕の番か。よしとよし上出来だ。お疲れ様。 Hey, and mine too for Ellie. If this place has been deserted since before the Orbital Revolution, how did I have a quartz inside me? Chew on that one. I mean, it's the same question you'd have for how the certain enemies have ancient quartz on them that just happens to be compatible with the orbments you're using for that particular game. 敵出現交戦します。ええ、そこ、はい、そこ。やれやれ。無駄だよ。任せてくれ。行くよ。無駄だよ。俺の番だな。させるか。行くよ。無駄だよ。俺の番だな。させるか。すまないみんな。 Okay, and that's a reset. Hey, and we actually have the first move this time. Wonderful. 私の番ですね。 Well, it'd be nice if the enemy could stick together, but they're completely refusing to. 催眠弾発射。 Okay, there we go. We just deal with you. We'll just blast him with status effects and go from there. そこ。行くぞ。でや。さてと。無駄だよ。俺の番だな。いと。任せて。僕の番か。無駄だよ。今だわ。私の番ね。助かります。私の番ですね。催眠弾発射。行くぞ。行くよ。無駄だよ。私の番ですね。催眠弾発射。行くよ。さてと。よし。させるか。
行きます。俺の番だな。バースト発動。イエスさいと。さてと私の番ね。よーし、そこ。よしスト。さてと私の番ね。そこ、私の番ですね。催眠弾発射。行くぞ。行くぞ。こ And れが俺たちの GG. 力だ。 With a gladiator headband too. It's not a belt, but the headband's also is pretty nice anyway. Lloyd can have that just to help him cycle Burning Hearts a bit better. What's the difference between an RPG protagonist and a rare metal collector? One treasures your steel, and the other steals your treasure. Wait, hang on, let me reread that. One treasures your steel, and the other steals your treasure. Oh yeah, rare metal collector, right. I mean, rare metal collector could steal your treasure too if they really, really like the metal you're using. Oh, this is the correct way to go. Alright, let's go the other way first. Okay, and then that ladder gets fixed and it leads back to the monster chest. Alright, here we go. We're about to fight off the final boss of Chapter 1. Which is a cryptid. どうやらこの急鉱山の終点みたいだな。抜け道の類は結局見つかりませんでしたね。 Well, we'll be busted out in a bit anyway. どうしましょうか。そうだな。危険かもしれないけど、入り口に引き返すしかなさそうだ。坑道内を調べた限り、他にトラップはなさそうだし。しかし消せないね。結局入り口を破壊してトラップを仕掛けた犯人は。そうね。この異常な内部についても直接関係はしてなさそうだし、ひょっとして人形工房を訪ねた人たちとか。うん、確かにかなり怪しげな連中だったよね。そうだな。It's unlikely if I remember correctly. Nigga. いや、犯人は頑丈な扉を破壊したり、爆薬を使ったトラップを仕掛けている。I mean, to be fair, Professor Novartis and would definitely have the means to blow up the gate, to open the gate, but with a slight slash, probably not. そういう荒事をしそうなタイプには見えなくなかったか。そうね。確かに。一体何者の仕業なんでしょう。仕掛けられたのが昨日で、支援課に連絡があったのが今日。まるで俺たちを直接狙ったようなタイミングだけど、さすがに考えすぎか。ロイド、どうしたの？
So yeah, long story short, the SSS is being tested right now. 大丈夫ですか？いやとにかく一旦引き返そう。ひょっとしたらガンツさんが応援を呼んだかもしれないし。あれは上だ、気をつけろ。何？ And look at all of that pleroma grass. 魔獣。なんだこいつは。普通の魔獣じゃない。とにかく気をつけて。なんだ力が抜けて。この振動が力を奪っているのか。 Alright, we're about to be ま saved. ずいね。くそエリーとノエルだけでも。バカなことを言わないでちょうだい。そうですよ、みんなで切り抜けないと。今のは暗いな。 Here comes Randy with the save. ランディ先輩、 And as you heard a bit earlier, Zeit's just cancelling out the vibrations a bit. 来てくれたの。サイトも。すごいタイミングじゃない。 So yeah, Randy's gonna be replacing Noel in this fight. Or whoever is in your fourth party member slot. このデカブツを撃破する。俺たちの全力をぶつけるぞ。わかった。任せて。目標を撃破します。デカブツだ。気抜くなよ。わかった。 Oh wait, no, he replaced Wazzy? 行くぞ。 Wazzy was in the third slot, wasn't he? Oh wait, no, wait. No, wait, no, yeah. Wazzy was on the fourth slot, yeah. 行ってや。行きます。エニグマおっしゃ。駆動。 Okay, Randy, we're gonna have you Warcry here. 私の番ね。 And then, yeah, let's keep the boss's speed down as well. And the boss is very weak to Mirage. そこだ。任せてくれ。俺の番だな。俺の番だな。 さてと。エニグマ駆動。やっ。そこだ。行くぞ。ストップ。私の番ですね。エニグマやっ。行くぜ。 Alright, everyone heal up. さてと。 よし。 And as much as I want to use the crit, we don't want Lloyd to be stunned at all. 俺の番だな。 And, you know what? Let's keep spamming Burning Rage. 行くぜロイド。いつでもいいぞ。やっぜ。バーニングレイジ。 あ
私の番ですね。エニグマ駆動。えい。さてとエニグマ俺の番だな。やっよーし。はあ。やっ。ありがとう。えエニグマよし駆動。任せてくれ。てや助かります。俺の番だ。 Right, Burning Rage again. 行くぞランディ。合点承知だ。やっとてやバーニングレイジ。任せろ。 And it doesn't matter if the boss gets the team rush at all. はあ。えい。サンクス。今だわ。 And we're gonna make use of it because we want to fill up the burst み meter. んな行くわよ。おう。イエスマン。あそこ。はと俺の番だな。やっはっ任せろ。あ。エニグマ。えい。ありがとう。さてと Okay, I think I'm gonna need to use Aura Rain here, or we'll be on the back foot HP wise. ありがとう。任せてくれ。よしストップ。行きます。はあ。俺の番だな。 Okay, Randy, we're gonna have you move to the side so you don't get whacked alongside Lloyd. 手こずってるかい。さてとやっ。ありがとう。行くぞてやえ And yeah, let's start attacking with Ellie. 俺の番だな。行くぞてや俺の番だな。助かり行きます。エニグマ。えい。サンクス。よしはっえよーし。はあ。俺の番だ。ありがとう。俺の番だな。 Oh, Crit, 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 crits. No, no, maintain the buff. Maintain the buff. 任せてくれ。えいはっ行きます。はあ。えい。ありがとう。私の番ねエニグマ任せてくれ。えっはありがとう。おっしゃ。 Alright, now we can go for Burning Rage. 行くぞランディ。合点承知だ。やっとてやはっバーニングレイジ。行きます。 Alright, and with the boss in its current state, let's... okay, Noelle is a bit too far from the boss to do what I wanted her to do, so let's go with... Okay, I'll make her move closer with Assault Rush, 行きますよ。 and then I'll follow up with
私の番ね。 the strength down. エニグマ駆動。行くぜ。任せてくれ。行くぞ。私の番ですね。さあ行きますよ。そこだ。行くぞ。せいは。 今だ。 Alright, we'll be using the team rush when it's Lloyd's turn. Actually, before that, he's gonna buff up, then use the burst. みんな行くわよ。イエスマン。あいた。いやや行くぜ。行くぞ。行くぞ。バースト発動。あいた。やっ。私の番ですね。 Let's just use Noel's S-Craft. It won't really matter here. 目標を撃破し The ます。 boss is almost dead anyway. はあ。これで終わりです。 Yeah, shoot that knee. おっしゃ。 And almost nothing. Okay, I'm gonna need Randy to heal himself. さてと。 Then Ellie, you're gonna be using Aura Rain 任せてくれ。 a bit later. 行くぞ。ラディ。逆転承知だ。やっぜ。で。バーニングレイジ。 私の番ですね。さあ行きますよ。さてと。ありがとうございます。おっしゃ。行くぜ。よし。 Work right to S-Craft, and then Lloyd will be able to finish the boss off. デススコルピ任せてくれ。 Okay, almost finished the boss off. えい。で。そこだ。さてと。 That's very, very close. Although I don't want Ellie to attack because she'll die to the poison. よーし Okay, she wouldn't have. Never mind. そこ。 Anyways, just in case, let's make sure everyone gets the EXP. 上出来かな。お疲れ様。やったわ。まあ当然の結果かな。 Triple Burst to Triple Piercer, Broad Axe to Broad Axe 2. And we get the Range Quartz. And there we go, the Chapter 1 boss done, dusted. Way easier than the Abyss Worms from earlier. 今のは一体。どうやらただの魔獣じゃなかったみてえだな。ま、なんとか倒せてよかったぜ。さすがランディ先輩。やれやれ、大した戦闘力だね。本当に助かったよ。でも一体どうして。いや、
リハビリ訓練が完了してようやくお役御免になったから、そしたらお前らがマインツに向かったって聞いてな。せっかくだから追いかけたらちょうど騒ぎになってたってわけだ。 Neck deep down in here, and then Randy just bursts in. そうだったのか。それじゃあひょっとして崩落していた入り口も。ああ、マインツの行員が総出で撤去してくれたぜ。 And yeah, the mines miners do some work. What? It took us like less than 40 minutes to get down here? それで俺だけ先行してお前らを探そうとしたら、ひょっこりこいつまで現れてここまで連れてきてくれてな。おそうか。やれやれ、相変わらずとんでもないね。 Well, Zeit knows a bit about what's going on in Crossbell right ザイト now, ありがとう。 but won't really reveal anything until much later on. これはお礼にお肉でも買ってこないと。おーい、大丈夫か。ガンツさん、皆さんも。おう、お疲れさん。よかった、無事だったみてえだな。おかげさまでね。急いで駆けつけてくださってありがとうございました。いや、もともとこちらがあんたらに頼んだことだからな。しかしまさか急鉱山がこんなことになっていたとは。俺たちのヒージーさんあたりが掘っていた坑道だよな。こんな風になっているなんて聞いたことなかったけど。そもそもどうしていきなり入り口が崩落したんだ。 Someone planted explosives and then the entrance went kaboom. とりあえず一旦町に戻りましょう。町長さんへの報告と合わせて起きたことをすべてご説明します。 And Randy will figure out the culprit as well. In the end, there was no conclusive evidence pointing to who could have destroyed the gate or laid the trap at the entrance. The surrounding area was searched once again after confirming the absence of any suspicious individuals. The Guardian Force was contacted and additional patrols were requested. Meanwhile, the SSS made their way back to Crossbell City. And yeah, now that I think about it, Randy must know how to drive considering the car was brought to mines. こんな車を自分で持てたらナンパし放題じゃねえか。足に頼るようじゃ君もまだまだなんじゃないの。後輩のくせに生意気な。さすがに分が悪いわね。ランディ先輩のモテ自慢もワジ君にかかれば型なしですね。ほらノエル、同じ警備隊出身なのに白状な。すみません。そういやランディ、課長からスペアキーを借りてこの車に乗ってきたんだよな。いつの間に動力車の運転ができるようになっ And た there の。 we go, there's our explanation of why we got the car ああ、 right now. 訓練の合間に一通り覚えちまったよ。お前らも暇見て覚えろよ。なかなか便利なもんだぜ。そうだな。今後のことを考えると覚えてそうはないかもしれないわね。うん。僕はどちらかというと運転してもらう方がいいけど Yeah, ね。everyone should learn because we're gonna get into some very tricky situations involving the car. 一体何者の仕業だったんだろうな。目的がはっきりしないのが余計に不気味な気がするわね。あの爆薬もどこで調達したんでしょう。警備隊でもほとんど使われていないものですけど。大方急鉱山に残っていた葉っぱを使ったとかじゃないの。ま、僕も火薬についてはあんまり詳しくないけどさ。 Considering there was a fuse and the timing, no. いや、
違うな。 Oh, and there we go. Randy's going to give us the answer. 何か知っているの？入り口のあたりに漂っていた硝煙だが、調合されて 1,2 年くらいの新しい爆薬の匂いだった。しかもかなり高性能のやつだ。そうなのか。でもよくご存知ですね。火薬を使った重火器は完全に廃れたわけじゃない。正規軍じゃめったに使われないが、未だに好んで使う物好きもいる。特にイエーガーあたりにな。まさか。それって。あくまで可能性の話さ。ちなみに今火薬式の重火器が一番使われてるのはエレボニアだ。今もラインフォルト社がラインナップを残してるからな。そうだったんですか。さすがに詳しいね。しかしエレボニアか。嫌な符号が重なるね。ああ、昨日のこともあるしな。なんだ、なんかあったのか。ええ、実は。Ellie explained the details of their encounter with Imperial Secretary Lecter Arundel. あの遊び人、エレボニアのスパイかよ。どう考えてもただものじゃないとは思ったが。単なるスパイというより情報将校と言うべきだろう。通商会議を前にして情報収集をしているだけかもしれないけど、どうも一緒にいた赤毛の子が気になるんだよな。あの子ね。Ellie with the chills トラウマになったみたいだね。at the mention of Shirley. なんだまさか色っぽい話かよ。 Oh yes, Randy, you missed a very, very wonderful scene. その実は。 Well, wonderful for everyone else that's not Ellie. Noel explains what happened with the red-headed girl that was with Lecter. へえ。あの子の話はやめましょう。 And now Randy's a bit more skeptical of the... Well, not skeptical, but like suspicious. まったくイリアさんにセクハラされるリーシャさんの気持ちが分かった気がするわ。すごい説得力だな。でもいつの間にか懐に入り込まれていたし、ただの民間人じゃないのは間違いないと思う。そういえば西クロスベル街道で会った人も帝国方面から来たんですよね。そういえばあの人も赤毛だったっけ。ああ、言われてみれば。レクター大尉とあの子は赤毛でも色合いが違ったけど、考えてみればあの子と赤眼の男はそっくりな色だったかもしれない。あれ？ And then looking at Randy is like, wow, suspiciously. ひょっとして。Randy's been caught. つまり俺の赤毛もそいつらに似てるってわけだ。もしかしなくても心当たりがあるみたいだね。And ding ding ding, they're related. 参ったな。そうきたかよ。And they were watching what was going down. なあ、ランディ。と、こんな時に。はい、特務支援課、ロイド・バニングスです。バニングス、私だ。ああ、ダドリーさん、出張と聞いていましたが、お戻りになったんですね。ああ、昼過ぎにな。エマ君から話は聞いた。世話になったようだな。いえ、気にしないでください。それよりも、何かあったんですか？ああ、一応お前たちにも伝えておこうと思って。Ah, yes. The former Revach building has finally been bought レバーチ out. 跡地の新たな所有者が決まった。クリムゾン商会という会社だ。クリムゾン商会？ヘイユーではないんですか？連中の裏をかくようにして電撃的に契約が結ばれたらしい。どうやら帝国方面からの裏工作もあったらしいな。帝国方面から？一体どういう会社なんですか？帝都でノイエ・ブランという高級クラブを経営している会社だ。クロスベル市にもその支店が1年ほど前にオープンしている。その会社がクロスベルに本格的に進出してきたわけだ。ですが当然ただの会社ではないんですよね。ああ、 It's a front for the Red Constellation.
ランディですか？ええ、先ほど合流したので。クリムゾン召喚については奴から話を聞くといい。また夜にでも連絡する。あ、どうしたの？何やらきな臭そうな話をしてたみたいだけど。なるほどな。ルバーチェの跡地を狙ったか。ノエル、町に着いたら歓楽街に寄ってくれねえか。裏通りの手前まで頼む。それは構いませんけど。ランディ、クリムゾン商会っていうのはどういう会社なんだ？ああ、高級クラブノイエ・ブランを経営する帝国籍の会社。しかしその実態は両兵団赤い星座が持っている資金調達用のダミー会社だ。Yeah, one of the most well-renowned Jaeger Corps in the entirety of Zemuria.用事も済んだし、そろそろ帰るとしようかな。おっと、その前に急鉱山とやらに寄っておくか。せいぜい気をつけて。僕の方はこのままお役目に入らせてもらうよ。せいぜい頑張りたまえ。そうそう、今回の計画での我々の割り振りが決まったよ。こちらの方は私と七中が担当することになりそうだ。へえ、あの人が来るのか。ま、今回はいろいろと面倒な連中も動きそうだし、いい判断かもしれないね。そういうことさ。Ah, yes, there's a lot of pieces in play on this chessboard known as Crossbell. それとアストラルコードの運用レポートも頼んだよ。低レベルのネットワーク環境でどこまで進化を発揮できるか。はいはい。暇な時にまとめておくよ。Oh, and the astral code bit is something we'll be dealing with in Chapter 2. Because Campanella is going to be messing around with Yona for quite a while. それでは、大いなるマスターのために。偉大なるマスターのために。それじゃあ誰も見ていないけど、執行者ナンバー0、道化師カンパネルラ。これよりマスターの代理として減塩計画の見届けを開始する。Well, half of the Phantasmal Blaze plan, and then the other half is done in Erebonia. ランディ、追いかけましょう。The burst gauge has been deactivated. The burst gauge will be temporarily disabled after the climax of each chapter, however it will become available again when the story approaches another climactic point. Once that happens, the burst gauge will reappear in the top right corner of the screen. Be sure to watch out for it. And here we go, a bit of a family reunion. おじき、シャーリー。久しぶりだね、ランディに。2年ぶりか。変わってないようだな。ランディ、昨日の人たち。怪しい連中が揃い踏みか。やっぱり彼氏、このおっさんの身内だったか。そっくりな髪の色だったからまさかとは思ったけどよ。レクター隊、
どうしてあなたがここに No, Lecter was 100% expecting a family reunion. 今回の買収について何か関係しているんですか？ああ、ちょいと裏工作をな。いやー、なんとかヘイウェのメガネを出し抜けてよかったぜ。楽しみだな。東方人外の時は撤退したけど、今度は思いっきり遊べそう。東方人外。去年カルバードでヘイウェとやらかした戦争なあ、おじき。どうしてクロスベルに来た？一体何をするつもりだ？ビジネスに決まってるだろう。それよりもランドルフ、貴様に伝えておくことがある。Yeah, they're currently on a certain person's payroll, and it, well, okay, not in the immediate well, they're actually no, they're on the payroll of two separate entities. 兄貴が言ったぞ。半年ほど前だ。西風の頭と相打ちだった。長年の宿敵同士である東進と両兵王の決着。もうほんとすごかったんだから。そうか、あのクソ親父。最後まで戦いながら行ったってことかよ。満足そうだっただろうん、すっごく楽しそうだった。いいなあ、シャーリーもあんな相手が欲しいよ。ま、兄貴も悔いはないだろう。どこぞで迷ってる不肖の息子のこと以外はな。休暇は終わりだ、ランドルフ。いずれ話があるから体を開けておくがいい。またね、ランディに。すんじゃん、お疲れさん。ランディ先輩。あの二人、ランディの。ああ、赤い星座の副団長シグムント・オルランド。No, yes, one of the hardest boss fights in one of the hardest bosses in this game. Well, for one moment, and then the other time you fight him, he's pretty okay. その娘で部隊長の一人、シャーリー・オルランド。俺のおじきといとこで最強最悪の戦記どもだ。Hey, and that's the end of the chapter. Alright, time to see if I'm at least, like, on track for all of the detective points we can get on a new game. さすが皆さん。Okay, so far, looking good. おめでとうございます。さすが皆さん。 And yes, we are. We are actually on track, detective point wise. ですね。おめでとうございます。 Alright, so that is chapter 1 of The Legend of Heroes Trails to Azure. Just a very small amount of setup for events to come. So yeah, next time I stream, it will be on Monday. We'll start off chapter 2, and a lot of it is gonna involve well, it's gonna lead up to the trade conference, and that'll be a fun sight to see, especially when we get to see the Crossbellin point of view of the terrorist attack. So yeah, a nice short, much shorter stream, because I messed up last time on how many attempts the Abyss Worms took. So yeah, I'll just end the things here for the day. Thank you everyone for watching, and everyone that will be watching in the future, and I shall see you all next time in Chapter 2 of The Legend of Heroes Trails to Azure. Take care of yourselves and have a wonderful evening.